turning us such short notice. Yesterday, I met with Hafid and his two deputies. I gave such a quick and positive response to my request for a meeting at their headquarters in Rabat. They are very busy men with a great deal of responsibility, since they have full control of the prison population in Morocco. وهم يعني عندهم شغل كثير لأنهم يعني مشغولين بقطاع السجون وبكل هذا العدد الهائل من المساجين في السجون المغربية. In fact, Mr. Ben Hashim made it crystal clear to me that nothing, but nothing, happens on his watch without his knowledge. الحفيد بن هاشم أوضح لي بوضوح تام أنه لم يطرأ أي شيء من هذه الاعتداءات لم تطرأ أبدا في سجونه وأنه على علم بكل ما يجري في سجونه. Such is his commitment that he told me he knows 24/7 what is happening in Morocco's prisons, and so do his deputies, Mr. Sofian and Mr. Dada. وأنه على علم بكل ما يجرى في سجوننا 24 ساعة 24 ساعة 7 أيام هو ونائبيه سفيان وعمرو وبادة. I told them of my concerns for the welfare of 4 detainees who had been subjected to the worst kind of abuse imaginable. ولقد أبديت لهم اهتمامي بما تعرض له 4 من المعتقلين وهو أقصى ويعني أسوأ ما يمكن أن يتعرض له الإنسان من انتهاكات. Without me even naming the individuals, I was told it was a lie by all 3 men. ولقد قيل لي من طرف الرجال 3 بأن هذه مزاعم وأنها مجرد كذب وافتراءات. I then explained that I had spoken to members of the detainees' families, legal representatives, and seen documents outlining the case. ولقد أبلغتهم بأنني التقيت بأفراد عائلاتهم وبممثليهم الشرعيين وأني اطلعت على التقارير وكل ما كتب في هذا الموضوع. I have been an investigative journalist for more than 30 years, and I told them there was compelling evidence that the men had been subjected to rape by male guards. ولقد أبلغتهم بأن عندي أكثر من 36 سنة تجربة كصحفية محققة وركمت تجربة كبيرة ولقد ركمت أيضا في هذا الموضوع عدة أدلة على أن هؤلاء المعتقلين تعرضوا للاغتصاب. The meeting became quite hostile and I was constantly interrupted with cries of lies and this is not true. ولقد كان اللقاء جو لقاء حار جدا وكنت دائما مقاطع بكلمة هذا ليس صحيح وهذه مجرد كذب وافتراءات. One of the loudest protests came from a woman who had been acting as a female interpreter. وأكبر اعتراض كان من طرف سيدة كانت مهمتها فقط الترجمة. I asked her as an interpreter, how would she know what had happened in the prison that night
And she responded, because I know it's not true. فقلت لها أنت فقط مترجمة، فكيف يمكن أن تكوني على علم بما جرى وأن تقولي أنني أعلم أن هذا الأمر غير صحيح؟ Such blind loyalty can be seen as a positive quality, but she is actually doing her country a great disservice. هذا الولاء الأعمى ربما يمكن أن ينظر إليه بأنه شيء إيجابي، ولكن في هذه الحالة يمكن أن يشكل بالعكس يعني نظرة إيجابية لوجهة الأمور. I am not an enemy of Morocco, far from it. I consider myself a friend. When I first came to Morocco, it was with the Viva Palestina convoy bound for Gaza. أنا لست عدوا للمغرب، بل أنا أعتبر نفسي صديقة، ولقد زرت المغرب في إطار القافلة التي كانت متوجهة إلى غزة. The hospitality and kindness of the Moroccan people will be something I will remember forever. فأنا سأذكر إلى الأبد الحفاوة والاستقبال وطيوبة المغاربة، سأذكرها إلى الأبد. But good friends should be able to point out deficiencies or problems with other friends. ولكن الصداقة أيضا يحتم على الأصدقاء أن يصارحوا بعضهم بالمشاكل والأمور اللي غير جيدة. There is nothing to be gained by shooting the messenger. ربما يعني تقول هي رسول الأنباء الغير سارة، ولكن هذه يعني ليس بعيب. The reaction yesterday of Mr. Ben Hashem and his two deputies reminded me of the story of the three wise monkeys. قصتها مع بن هاشم تذكرها بقصة القردة الثلاثة. And that is, hear no evil, speak no evil, see no evil. لا يسمعون أي شيء سيء ولا يرون أي شيء سيء ولا يكون أي شيء سيء. I even told them that the four detainees' lawyer, Abdul Samad al-Idrisi, had been attacked, intimidated and abused when he tried to visit his clients in the prison. ولقد قلت لهم بأن الأستاذ عبد الصمد الإدريسي قد تعرض للاعتداء وتعرض للتخويف عندما أراد أن يزور موكليه في السجن. The reaction from the three wise monkeys was, he's lying. كانت ردة الفعل عند الرجال الثلاثة أنهم قالوا هذه مجرد افتراءات وهذا كذب. I tried to point out that my errand, my mission to see them was to remind them that human rights are not exclusive to Americans and British. Human rights are for everyone. It is universal. فقلت لهم أن رسالتي أن أنتقل وأستمع لهم، لأن مسألة حقوق الإنسان مسألة عالمية وكونية لا يستفيد بها الأمريكان أو البريطانيين. Mr. Manhashan was adamant that there is nothing wrong with any of Morocco's prisons or the treatment of any of its detainees.
وبالنسبة للسيد بن هاشم فليس هناك أي شيء خطأ أو سيء في سجوني، ليس هناك أي انتهاك لأي أحد من السجناء في سجوني. I told him I found this rather strange, since the King of Morocco himself had spoken on the eve of Ramadan about the need for reform within the prisons. فقلت له هناك شيء غريب، فليلة قبل رمضان الملك يتكلم عن إصلاحات في السجون، عن إصلاحات يعني بصفة عامة وخاصة في السجون. What I intend to do now is take the evidence that I have compiled and produce a report which I will then hand over to human rights groups, international human rights groups that are in London. فالآن رقمت مجموعة من الأدلة وسأضعها في تقرير أضع بين يدي مجموعات من الجمعيات الحقوقية الدولية في لندن. These will include caged prisoners, an NGO for which I am a patron, and the Islamic Human Rights Commission. I will also submit this report to Amnesty, to Human Rights Watch and other organizations. فستضع هذا التقرير بين يدي منظمات حقوقية، يعني أعطت عدة منظمات ربما لم أحصي اسمها بالعربي بالضبط، لكن أعطت في الأخير يعني منظمة الدعم الدولية وهيومان رايتس واتش. My request to see the 4 detainees who, by the way, have waived their right of anonymity. So my request to see the 4 detainees was turned down, and I was offered the Advocate General instead, which I have declined to do simply because of time constraints, and I suspect that the Advocate General will also be a man in denial. My request to see the 4 detainees was turned down, and I was offered the Advocate General instead, but I declined. عندما طلبت أنني ألتقي بالمعتقلين 4 قيل أنه يجب أن ألتقي أو أن أطلب الإذن من الوكيل العام للملك. But what I propose to do now is to throw open the floor to questions, because I'm sure that you do have your own questions. Can you also say which organisation you're representing when you speak? Thank you. الآن هي تنتظر يعني الأسئلة، وقبل السؤال يعني الصفة والائتمان الصحفي أو الكلام. شكرا.